Okay. So vector algebra. Yes, ma'am. Exercise 10.1. So vector algebra நாலே இப்போதான் நீங்க பாத்தீங்க அந்த introduction video. Vector algebra எப்பவுமே வந்து டைரக்ஷனை பத்தி தான் முக்கியமா சொல்லும் அப்படின்னு சொல்லி பார்த்தோம். எக்ஸாம்பிள் velocity பாத்தீங்க. Velocity. Yes. So 10.1 la first question. A displacement of 40 kilometer and 30 degree east of north. இத வந்து எப்படி நீங்க கிராஃப்ல போடுவீங்க அப்படின்னு கேட்டிருக்காங்க. இது பேசிக்கா நமக்கு எப்படி நார்த் சவுத் ஈஸ்ட் வெஸ்ட் டிரா பண்றதுன்னு தெரியும் இல்லையா? இந்த டயகிராம் உங்களுக்கு தெரியும். ஆமா மேம். எஸ். இதுதான் ஸ்டெப் 1. ஓகே. ஓகே. ஸ்டெப் 2. ஓகே. They said east of north வந்து உங்களுக்கு 30 இருக்கணும்னு சொல்லிருக்காங்க क्वेश्चनல. Isn't it? East of north. Okay, yes. East of north அப்படினா இதுதான் east of north. இந்த 30 டிகிரி தான் east of north. North ஓட east டிகிரி. East side. Okay ma'am. Okay. You are getting it? North ல இருந்து towards east வந்து பாத்தீங்கன்னா 30 டிகிரி. 30 degree. Right like this. ரொம்ப அக்யூரேட்டா வரணுமா? இல்ல சும்மா இப்ப 45 டிகிரினா என்ன பண்ணுவ நீ வந்து இங்க ஒரு கோடு போடுவ. அப்ப 30 டிகிரிங்கும் போது அந்த சென்டர்ல இல்லாம கொஞ்சம் முன்னாடி தள்ளி போட்டீங்கன்னா ஓகே. That's it. ஓகே மேம். ஓகே. So இந்த 30 டிகிரி நம்ம வரைஞ்சாச்சு. And they also said the displacement is 40 kilometer. Isn't it? Displacement is 40 kilometer. இப்போ டிஸ்பிளேஸ்மென்ட் வந்து நீங்க எப்படி கால்குலேட் பண்ணுவீங்கன்னா நீங்க இந்த லைன் டிரா பண்ணிருக்கீங்க இல்லையா ஓபின்னு சொல்லி. ஆமா. சோ இதுதான் இந்த 0 டு இந்த ஒரு சின்ன லைன் இது வந்து 10 கிலோமீட்டர் அப்புறம் 20 கிலோமீட்டர் 30 கிலோமீட்டர் 40 கிலோமீட்டர் அப்படின்னு போயிருக்காங்க. யூ ஆர் கெட்டிங் இட்? ஓகே. ஓகே. எஸ். ஸ்கேல் வந்து நான் 10 கிலோமீட்டர் 1 சென்டிமீட்டர்னு அஸ்யூம் பண்ணிக்கிறேன் அப்படின்னு எழுதிருக்கீங்க. அது கரெக்ட்டா 1 சென்டிமீட்டர் இருக்கணும் அப்படினு இல்ல பட் யூ ஜஸ்ட் ரைட் இட் ஃபார் தி ரெஃபரன்ஸ். தட்ஸ் இட். 1 சென்டிமீட்டர் இருந்ததுனா well and good. பட் டைம் அதுக்கெல்லாம் வேஸ்ட் பண்ண வேணாம். இட்ஸ் ஜஸ்ட் a 1 mark question. சரி. ஓகே மேம். அந்த क्वेश्चन புரிஞ்சதாடா? எஸ் புரிஞ்சுச்சு. Classifying the following measures as scalars and vectors. Scalars அப்படினாலே எப்பவுமே magnitude எவ்வளவு அளவு. Magnitude. லைக் 10 கிலோமீட்டர் 10 லிட்டர் 10 கிலோகிராம் இதெல்லாம் ஸ்கேலார். வெக்டார் அப்படின்னு வரும்போது along with the quantity will also deal with the direction also. இப்ப 10 கிலோமீட்டர் போறேன் அப்படின்னா என்ன டைரக்ஷன்ல போனீங்க? நார்த்ல போனீங்க. சோ இது வந்து வெக்டார். ஓகே. ஓகே. சோ இப்ப 10 கிலோகிராம்னு கொடுத்துட்டு இது என்னது அப்படின்னு கேட்டிருக்கான். ஸ்கேலாரா வெக்டாரா? ஒரு பேசிக் அண்டர்ஸ்டாண்டிங்காக 10 கிலோகிராம் அப்படின்றது ஒரு ஸ்கேலார் அவ்வளவுதான். ஓகே மேம். ஓகே. என்ன டைரக்ஷன் கொடுக்கும்? நெக்ஸ்ட் क्वेश्चन. 2 meters north west. 2 meters அப்படின்றது ஸ்கேலார், நார்த் வெஸ்ட் அப்படின்றது டைரக்ஷனை குறிக்கிறதுனால ஐ மீன் குவாண்டிட்டியும் டைரக்ஷனும் சேர்ந்து வரும்போது இட் இஸ் a vector quantity. ஓகே. புரியுதாடா? எஸ் மேம். ஐ அண்டர்ஸ்டாண்ட். குவாண்டிட்டியோட சேர்த்து அவங்க அந்த டைரக்ஷனை ஸ்பெசிஃபை பண்ணும்போது நாம அத வெக்டார் அப்படின்னு எடுத்துக்கலாம். வெக்டார் அப்படின்னு. ஓகே. 40 டிகிரி அப்படின்னு சொல்லிருக்கான் சப்டிவிஷன் 3. 40 டிகிரினா ஜஸ்ட் அவங்க ஆங்கிள் மட்டும் தான் மென்ஷன் பண்ணிருக்காங்க. வெறும் மேக்னிட்யூட் மட்டும் தான் மென்ஷன் பண்ணிருக்காங்க. சோ இட் இஸ் a scalar. ஸ்கேலார். நெக்ஸ்ட் 40 வாட். சோ பவர் ஓடுது இல்லையா? 40 வாட் அப்படின்றது பவரோட யூனிட். சோ இது இங்கே உங்களுக்கு எந்த ஒரு டைரக்ஷனும் கொடுக்கல. சோ இட் இஸ் a scalar. ஸ்கேலார். எஸ். அதே மாதிரி கூலும் அப்படின்னு சொல்லிட்டு சார்ஜோட குவாண்டிட்டி கொடுத்திருக்காங்க. இட் இஸ் ஸ்கேலார். ஒரு பேசிக் அண்டர்ஸ்டாண்டிங்காக இதெல்லாம் வெக்டார் இதெல்லாம் ஸ்கேலார்னு உங்களுக்கு புரியணும் அப்படின்ட்டு. ஓகே மேம். இங்க பாருங்க மீட்டர் பர் செகண்ட் ஸ்கொயர் அப்படின்னு இருக்கு. ஓகே. மீட்டர் பர் செகண்ட் ஸ்கொயர் எதோட யூனிட்டடா? மீட்டர் பர் செகண்ட் வந்து சரியா கேக்கல. ஹலோ. மீட்டர் பர் செகண்ட் டைரக்ஷன் வருதா? இல்ல அது என்னன்னு கேக்குறேன். எதோட யூனிட் மீட்டர் பர் செகண்ட் ஸ்கொயர்ன்றது? நான் டைரக்ஷனா இல்ல டைரக்ஷன் இல்லையான்னு கேக்கல. அது எதோட யூனிட்? எதுக்கு படிச்சிருக்கீங்க மீட்டர் பர் செகண்ட் ஸ்கொயர் அப்படின்ற யூனிட்? பிசிக்ஸ்ல படிச்சேன்.
பிசிக்ஸ்ல படிச்சீங்க, அதுக்குள்ள மறந்து போச்சு. 10th படிச்ச பிசிக்ஸ். மீட்டர் per செகண்ட் எதோட யூனிட்? மீட்டர் per செகண்ட். என்னது இது? மீட்டர் per செகண்ட்ஸ்லாம் பேசிக்ஸ் ஆச்சே. ஸ்பீடோட யூனிட் என்ன? டிஸ்டன்ஸ் பை டைம் தானே. ஸ்பீட். மீட்டர் per செகண்ட் அப்ப என்ன வரும்? மீட்டர் வந்து டிஸ்டன்ஸோட யூனிட், செகண்ட் வந்து டைமோட யூனிட். அப்ப ஸ்பீடோட தானே மீட்டர் per செகண்ட். Yes. What do you mean by acceleration? Speed, yes. Changes in speed with respect to time than acceleration. Change. Yes, change. Yes. Acceleration. அப்ப ஸ்பீடோடது மீட்டர் per செகண்ட் அப்படின்னா டிவைடட் பை செகண்ட். So second into second will turn into meter per second square, isn't it? Okay. With the acceleration ஓடது இல்லையா? அப்போ உங்களுக்கு ஸ்பீட்ல சேஞ்சஸ் நடக்கிறது acceleration. Yes ma'am. Acceleration or change. Yes ma'am. இப்போ acceleration அப்படின்றது ரியல் டைம்ல எங்க பாத்திருக்கீங்க? ரியல் டைம்ல சேஞ்ச் acceleration கார் ஓட்டும்போது accelerate பண்ணுவாங்க. கார் ஓட்டும்போது எக்ஸாக்ட்லி. கார் ஓட்டும்போதுனே வெச்சுக்கோயேன். இப்ப கார் ஓட்டும்போது acceleration ஆலனா கார் ஓட்ட முடியாது. ஏன்னா வந்து என்ன ஆகும்? கார் ஏதாவது ஒரு டைரக்ஷன்ல கண்டிப்பா மூவ் ஆகும் இல்லையா? ஆக்சிலரேட் ஆகுது அப்படினா. ஆமா ஸ்பீட் கார் கண்டிப்பா ஒரு டைரக்ஷன்ல மூவ் ஆகும். அப்ப அங்க டைரக்ஷன் வந்தது அப்படினா நம்ம என்னன்னு சொல்லலாம்? இது ஒரு வெக்டார் குவாண்டிட்டின்னு சொல்லலாமா? வெக்டார் குவாண்டிட்டி. Yes ma'am. Yes. You getting it? Yes ma'am, I got it. Time period is a scalar quantity. Scalar quantity. Distance is a time period is a scalar quantity. Distance is a vector quantity. Lama? Distance illa displacement. Oh. Direction north or west or east and solvanga. Okay. Figure 10.6. ஒரு ஸ்கொயர் கொடுத்திருக்காங்க. Identify the following vector. Vector. Okay ma'am. Vector. Figure கொடுத்திருக்கானா? சரி ma'am. Okay. Co-initial na என்னது ma'am? A vector, B vector start from the point P. இப்படி போறது. A vector இப்படி போயிட்டு இருக்கு, D vector இப்படி போயிட்டு இருக்கு. அதாவது A vector பாத்தீங்கன்னா x axis பாசிட்டிவ் x axisல போயிட்டு இருக்கு. D vector பாத்தீங்கன்னா நெகட்டிவ் y axisல போயிட்டே இருக்கு. Okay. So இந்த மாதிரி ஒரு ரெண்டு வெக்டார் ஒரே பாயிண்ட்ல இருந்து ஸ்டார்ட் ஆகி போயிட்டே இருந்ததுன்னா we can call that vector as a co-initial vector. Okay. Understood? Points having the same initial points. அதேதான். Okay ma'am. So இந்த வெக்டார் ஐடென்டிஃபை பண்ண சொல்லிருக்காங்க. ஒரு ஸ்கொயர் கொடுத்திருக்கான். A வெக்டார், C வெக்டார், D வெக்டார், B வெக்டார். Look at the flow. A வெக்டார் இங்க இருந்து ஆரம்பிச்சு இப்படி போயிருக்கு. And B வெக்டார் அந்த எட்ஜ்ல ஸ்டார்ட் ஆகி மறுபடியும் அந்த ஹெட்ல ஸ்டார்ட் ஆகி you can call this as tail. The head னு சொல்லலாம். Okay ma'am. Tail head. Initial point வந்து tail, ending point வந்து head ma'am. அது பின்னாடி இருக்குது tail, முன்னாடி இருக்குது head அவ்வளவுதான். Okay. So B பாத்தீங்கன்னா இதோட ஹெட்ல ஸ்டார்ட் ஆயிருக்கு. அகைன் C பாத்தீங்கன்னா அதே மாதிரி C ஓட டெயில் வந்து B ஓட ஹெட்ல ஸ்டார்ட் ஆயிருக்கு. Okay. பட் D பாத்தீங்கன்னா இப்படி போல என்ன ஆயிருக்கு? இங்க இருந்து வந்திருக்கு. A எங்க ஸ்டார்ட் ஆச்சோ அங்க இருந்தே வந்திருக்கு. Okay ma'am. You getting it? Yes ma'am. Yes. So now let's compare the diagram. Now let's compare the vectors. Okay. So B வெக்டாரும் D வெக்டாரும் ஒரே டைரக்ஷன்ல இருக்கு இல்லையா? Like இதுவும் டவுன்வர்ட்ல இருக்கு, இதுவும் டவுன்வர்ட்ல இருக்கு. Like you can call it as south, like towards south. கீழ வந்தா சவுத் தானே. இதுவும் சவுத் நோக்கி வருது, இதுவும் சவுத் நோக்கி வருது. ரெண்டுத்தோட டைரக்ஷனுமே சேம். சோ இந்த மாதிரி ரெண்டுத்தோட டைரக்ஷனும் சேமா இருக்கும்போது நீங்க இந்த ரெண்டு வெக்டாரையும் ஈக்குவல் அப்படினு சொல்லிடலாம். Equal vector. Okay. You getting it? Oh yes ma'am.
two vectors having the same. இந்த ஒரு எக்ஸசைஸ் மட்டும் தான் இப்படி இருக்கும். பேசிக்கான क्वेश्चंस இருக்கும். நெக்ஸ்ட் எக்ஸசைஸ்ல இருந்து we will perform operations like ஆட் பண்றது, சப்ட்ராக்ட் பண்றது, மல்டிப்ளை பண்றது, ஆங்கிள் கண்டுபிடிக்கிறது அதெல்லாம் நம்ம பண்ணுவோம். ஓகே, இது ஒரு பேசிக் அண்டர்ஸ்டாண்டிங்காக கொடுத்திருக்காங்க. சோ fourth question, collinear but not equal அப்படினு சொல்லிருக்காங்க. Okay. Take same diagram. Okay. T, இது B. இந்த ரெண்டையும் நம்ம parallelனு சொல்லலாம் இல்லையா? Yes ma'am, yes. சொல்லலாம். இது ரெண்டும் எதுக்கு parallel-ஆ இருக்குன்னா இங்க டிரா பண்ணிருக்க இந்த M அப்படின்ற லைனுக்கு parallel-ஆ இருக்குன்னு சொல்றாங்க. Parallel. Yes ma'am. இந்த மாதிரி இந்த மூணு லைனும் parallel-ஆ இருக்கு. இந்த B, D ரெண்டுமே வந்து இதுக்கு parallel-ஆ இருக்கும்போது you can call them as collinear. ஆனா நம்ம என்ன சொன்னோம், இப்போ ரெண்டும் வந்து ஒரே டைரக்ஷன்ல வருது அப்படின்னா we can say vector B is equal to vector D ன்னு சொல்லலாம்னு சொல்லியிருந்தேன். லாஸ்ட் ப்ராப்ளம்ல அதானே டிஸ்கஸ் பண்ணோம். ஆமா மேம், ஆமா. அதே மாதிரி இத பாருங்க, A இந்த பக்கம் போயிட்டு இருக்கு, C இந்த பக்கம் போயிட்டு இருக்கு. ஆப்போசிட் டைரக்ஷன்ல போயிட்டு இருக்கு C யும் D யும். ஓகே. சோ C D ஆப்போசிட் டைரக்ஷன்ல போகும்போது D நான் சொன்னேன் A இந்த டைரக்ஷன்ல போகுது, C இந்த டைரக்ஷன்ல C வெஸ்ட் நோக்கி போகுது, A வந்து ஈஸ்ட் நோக்கி போகுது. You getting it? So two different directionல போகும்போது you can say A is not equal to C. Yeah. ஆனா இப்போ A க்கும் C க்கும் கீழே நீங்க N ன்னு ஒரு லைன் வரையறீங்க. இந்த N ஓட டைரக்ஷன் எப்படி இருக்கு பாருங்க, ரெண்டு பக்கமும் இருக்கு N ஓட டைரக்ஷன். Yes ma'am, yes. ஆமா, இருக்கு கரெக்ட் மேம். சோ A வந்து இப்படி போயிட்டு இருக்கு, C இந்த பக்கம் போயிட்டு இருக்கு. பட் எல்லாமே பாத்தீங்கன்னா உங்களுக்கு எல்லா லைன்ஸும் எப்படி இருக்கு, ஹாரிசாண்டலா இருக்கா? Horizontal. Yes ma'am. அந்த மாதிரி இருக்கும்போது எல்லாமே ஹாரிசாண்டலா இருக்கிறதுனால you can call them as collinear. Okay? A, C, N எல்லாமே வந்து ஹாரிசாண்டலா இருக்கு. So you can call them as collinear. இங்க அதே மாதிரி பாருங்க D, B ரெண்டுமே ஒரே டைரக்ஷன்ல இருக்கு. So you can say B is equal to D. அதே மாதிரி M பாத்தீங்கன்னா உங்களுக்கு ரெண்டு டைரக்ஷன்ல இருக்கு பாருங்க. Yes ma'am. இது எல்லாமே வந்து உங்களுக்கு வெர்டிகலா இருக்கு. So you can say vertical. collinear. Yes. எப்படி இருக்க கூடாது அப்படின்னா இந்த மாதிரி இருக்க கூடாது. ஒன்னு வெர்டிகலா ஒன்னு ஹாரிசாண்டலா இருந்தா நம்ம அத collinearனு சொல்ல முடியாது. எல்லாமே வெர்டிகலா இருக்கு இல்ல எல்லாமே ஹாரிசாண்டலா இருக்குன்னா நம்ம அத collinearனு சொல்லலாம். So direction collinearல இருக்கும்போது direction doesn't matter இல்லமா? டைரக்ஷன் ஆப்போசிட்ல இருந்ததுன்னா அது ஆப்போசிட் டைரக்ஷன்ல இருக்கு அப்படின்றதை நீங்க மென்ஷன் பண்ணுங்க. ஓகே மேம். டைரக்ஷன் doesn't matter in this. ஓகே மேம். ஜஸ்ட் அது எல்லாமே ஒரே மாதிரி இருக்கா, எல்லாமே ஹாரிசாண்டலா இருக்கா, எல்லாமே வெர்டிகலா இருக்கான்னு மட்டும் பாப்பீங்க. ரெண்டும் ஷஃபிளா இருக்க கூடாது. Yes ma'am. Okay ma'am. Okay. 1 minute ma'am, just a second. Yeah. How is it going? Yes ma'am. Yes ma'am, வந்துட்டேன் ma'am. Okay, vector algebra சம்பந்தமா ஒரு வீடியோ மட்டும் பார்த்தறலாம். Okay ma'am. See the screen? Yes ma'am, yes. Okay. Audio? Yes ma'am, கேக்குது. ஆடியோ கேக்குதா? yes ma'am, கேக்குது. இப்போ நான் பேசுறதுல வீடியோவோட ஆடியோ கேக்குதான்னு கேக்குறேன். வீடியோட ஆடியோ கேக்கல மேம், இதுக்கு முன்னாடி கேட்டுச்சு. Ask the person. Will you ask, can you tell me the distance to this place? Or will you ask, can you let me know the direction to this place? Obviously, the latter one, right?
Only knowing how far your friend's house is will not help you reach there. Of course, you do need to know how much distance to travel, but you also need to know in which direction you have to travel. So what we see here is that in order to describe a location, direction plays an important role. Usually we describe a quantity by just mentioning its magnitude, that is, its amount or its size. For example, the mass of an object is given by a numerical value. The size of an object, that is, its area or volume, can be described just by a number. Similarly, speed, distance, temperature, etc. are quantities which can be completely described just by a numerical value. Such quantities are called scalar quantities. But sometimes, to completely describe a quantity, we need to specify its direction too, along with its magnitude. For example, let's say you want to throw a ball towards your friend. For this, you not only have to decide how hard you have to throw the ball, but also in which direction you have to throw it. That is, how much force to apply and in which direction. Another example is wind. To describe the wind flowing at a place, we need to specify its speed and the direction in which it's flowing. The speed of an object along with the direction it's moving in is called its velocity. So here, we can say that the velocity of the wind at this place is 30 kilometers per hour in the northeast direction. This means that the magnitude of the wind's velocity is 30 kilometers per hour and its direction is northeast. Such quantities which are completely described by its magnitude and its direction are called vector quantities. In mathematics and physics, you will encounter many vector quantities like this. Some more examples of vector quantities are displacement, acceleration, momentum, and so on. In this video and the upcoming ones, we will understand mathematically what vector quantities are. We will understand some basic concepts about vectors, various operations on vectors, and their algebraic and geometric properties. So let's get started. Mathematically, a quantity that has magnitude as well as direction is called a vector. Let's consider one abstract example of it. Tell me, is a line segment a vector? No, right? A line segment has only magnitude, that is, length, but no direction. Now let's say we specify a direction for this line segment by an arrowhead. This means that the line segment is now directed from A to B. So let's call it a directed line segment. So now we have a magnitude and a direction for this directed line segment. Therefore, we can say that the directed line segment is a vector. Ma'am? We denote it as this. It's called vector AB. The arrow above the letters tells us that they represent a vector. The point A from where the vector AB starts is called its initial point, and the point B where it ends is called its terminal point. The distance between the initial and the terminal points of a vector is called the magnitude or the length of the vector. It's denoted as this, and the arrowhead indicates the direction of the vector. We know that for a line segment, we can show the direction in two ways. So here, instead of this, if we draw an arrowhead like this, then we can say that the line segment is directed for B to A. And thus, we get another vector BA, whose initial point is B and the terminal point is A. It has the same magnitude as vector AB, but is directed in the opposite direction. Usually, to denote a vector, we also use one more notation. Instead of this, we can denote a vector by a lowercase letter with an arrow above it. So this is a vector A with magnitude denoted as this, and this is vector B with magnitude denoted as this. Thus, we see that a directed line segment, which is a simple mathematical entity, is a vector. Now, to represent any vector quantity, we have to state its magnitude and its direction. Hence, to represent it geometrically,
we usually use a directed line segment. For example, let's say that we have to represent the velocity of a car at these two places. Then we represent it like this by vectors v1 and v2. Now we know that the length of the line segment represents the magnitude of the vector. So, as the speed here is twice than that here, we represent the length of this vector as twice the length than it's here. Thus we see that if we have a vector quantity d, we can represent it by a directed line segment. That is, an arrow like this. Its length represents the magnitude of the vector and the arrowhead its direction. So in this video, we saw what vectors are and how to represent them. To keep learning such interesting things, do subscribe to our channel. Ma'am, எனக்கு ஒரு டவுட் மேம். ஒரு லைன் செக்மெண்ட் இஸ் நாட் a வெக்டார் அப்படின்றாங்க. இப்போ ஏல இருந்து பிக்கு ஒரு லைன் செக்மெண்ட் வரையறோம். அதுல ஏல இருந்து பி குள்ளதான் போயிருக்கும். அப்போ ஆப்வியஸ்லி வெயிட் a minute, வாய்ஸ் ரொம்ப லோவா இருக்கு. ஒரே ஒரு நிமிஷம் மியூட் பண்ணிட்டு வாட்ஸ்அப்ல கால் பண்றீங்களா? ஓகே மேம். ஹலோ மேம் கேக்குதா? கேக்குதுடா, சொல்லுங்க. இப்ப என்ன டவுட் சொல்லுங்க. என்ன சொல்றாங்கன்னா மேம், லைன் செக்மெண்ட் இஸ் நாட் a வெக்டார் அப்படிங்கறாங்க மேம். இப்போ நம்ம வந்து ஏல இருந்து ஆரம்பிச்சு பிக்கு ஒரு லைன் செக்மெண்ட் வரையறோம். அப்போ அதுல வந்து இட் இஸ் ஆப்வியஸ் மேம், பில இருந்து ஏக்குள்ள தான் அந்த லைன் போயிருக்கும். சோ அதுல ஆப்வியஸ்லி டைரக்ஷன் இருக்குல்ல. சோ அத நம்ம ஏன் வெக்டார்னு சொல்லக்கூடாது? இல்லையே, சொல்ல மாட்டோமே. அது ரே இல்லையே, அதான லைன். இப்போ இங்க ஒரு பாயிண்ட் இருக்கு, இங்க ஒரு பாயிண்ட் இருக்கு. இந்த ரெண்டு பாயிண்டையும் நீங்க கனெக்ட் பண்றீங்க, அவ்வளவுதானே? இந்த ரெண்டு பாயிண்டையும் கனெக்ட் பண்ணும்போது நீங்க ஏல இருந்தும் பிக்கு போனாலும் லைன் தான் கிடைக்கும். இப்போ நீங்க பில இருந்து ஏக்கு போனாலும் அதே லைன் தானே கிடைக்கும். நீங்க இந்த டைரக்ஷன்ல தான் போகணும்னு ஒண்ணும் இல்லல்ல. Are you getting? இப்போ அதுவே வந்து நீங்க கார்ல டிராவல் பண்றீங்கன்னு வச்சுக்கோங்க. வாட் டு யூ மீன் பை டைரக்ஷன்? நீங்க ஒரு டெஸ்டினேஷனை நீங்க அங்க போய் ரீச் ஆகணும். ஃபார் எக்ஸாம்பிள், இப்போ இதான் ஒரு கார் இருக்கு. வாட் இஸ் த பர்பஸ் ஆஃப் யூசிங் திஸ்? இப்போ வந்து நீங்க இந்த ஏரியால இருந்து லைக் ஏரியா 1ல இருந்து ஏரியா 2க்கு போகணும்னு வைங்க. ஓகேவா? லைக் ஃபர்ஸ்ட் நீங்க நார்த்ல போறீங்க, ஈஸ்ட்ல இப்போ ஈஸ்ட்ல போறீங்க, சவுத்ல போறீங்க, அகைன் ஈஸ்ட் போறீங்க, நார்த் போறீங்க. ஈஸ்ட் போயிட்டு இப்படி ஏரியா 2 ரீச் ஆறீங்கன்னு வச்சுக்கோங்க. ஓகேவா? சோ இங்க வந்து உங்களுக்கு டைரக்ஷன்ஸ் இன்வால்வ் ஆயிருக்கு இல்லையா? இங்க வந்து ஈஸ்ட்ல போயிருக்கீங்க, சவுத் எடுத்திருக்கீங்க, மறுபடியும் ஈஸ்ட்ல போயிருக்கீங்க, நார்த் எடுத்திருக்கீங்க, அகைன் நீங்க ஈஸ்ட்ல போயிருக்கீங்க. சோ ஒரு இடத்துல ஆரம்பிச்சு ஒரு இடத்துல டெஸ்டினேஷனை ரீச் பண்ணிருக்கீங்க. அண்டர்ஸ்டுட்? இப்போ நீங்க கேட்டது என்னன்னா, ஒரு பாயிண்ட்டுக்கும் இன்னொரு பாயிண்ட்டுக்கும் நடுவுல டிராப் பண்றது, ஒரு லைனை டிராப் பண்றது. ஒரு 5 சென்டிமீட்டர் இருக்க லைனை நான் டிராப் பண்ண போறேன்னு வச்சுக்கோங்களேன். என்னோட ஸ்கேலை நான் இங்க வச்சும் நான் ஸ்டார்ட் பண்ணலாம், இல்லைன்னா இங்க வச்சும் ஸ்டார்ட் பண்ணி நான் வரையலாம். இங்க டைரக்ஷன் டசன்ட் மேட்டர். நான் இப்படியும் போலாம், ஈஸ்டுக்கும் போலாம், வெஸ்டுக்கும் போலாம். இப்படிதானே இருக்கு. அதனாலதான் இப்போ அந்த லைன் அப்படின்றது வந்து ஒரு லென்த். இட்ஸ் ஜஸ்ட் a length which measures this line in centimeter or meter or kilometer. So when you talk about the distance, distance is just a scalar quantity. It is not vector. Okay ma'am. Yes, okay. I get it ma'am. புரிஞ்சிருச்சு. So வெக்டார்ல வந்துட்டு ஸ்பெசிபிக்கான டைரக்ஷன் இருக்கணும் இல்லல்ல மேம்? Yes. ஓகே. கண்டிப்பா டைரக்ஷன்ஸ் இருக்கும். நீங்க அந்த சோர்ஸை விட்டு வேற ஒரு டெஸ்டினேஷனுக்கு போயிருப்பீங்க நீங்க. கார் ஆக்சிலரேட் ஆயிடுச்சு அப்படின்னா கார் எங்க நிறுத்திருந்தீங்களோ, கார் ஓட்ட ஆரம்பிச்ச பிற்பாடு வேற ஒரு இடத்துக்கு நீங்க போயிருப்பீங்க. அதுக்கு கண்டிப்பா ஏதாவது ஒரு டைரக்ஷன்ல மூவ் பண்ணி பார்த்திருப்பீங்க. உங்க கையை உங்க காருக்குள்ள நீங்க உட்கார்ந்துட்டு கையை நீட்டி பார்த்தா தெரியும், நார்த்தா, சவுத்தா, ஈஸ்டா, வெஸ்டா, எப்படி போயிருக்கும் அப்படின்னு. ஓகே ஓகே.
distance அப்படின்றது it's just deals about the length அப்படின்றது ஒரு ஸ்கேலார் அவ்வளவுதான். நீங்க வந்து ஈஸ்ட்ல தான் அளந்து பார்க்கணும், வெஸ்ட்ல தான் அளந்து பார்க்கணும்லாம் ஒண்ணும் கிடையாது. சரி மேம், ஓகே, ஐ லைக் இட். ஓகே. ஆக்சுவலி இந்த சாப்டர் வந்து நீங்க படிக்க படிக்க ரொம்ப பேசிக்ஸா தான் இருக்கும். எப்படி ஒரு வெக்டார்ஸ்க்கு இடையில அடிஷன் எப்படி ப்ரிப்பேர் பண்றது, ஆங்கிள் பிட்வீன் த வெக்டார்ஸ் எப்படி கண்டுபிடிக்கிறது, அந்த மாதிரி தான் படிப்பீங்க. இந்த ஃபர்ஸ்ட் எக்ஸசைஸ் மட்டும் தான் உங்களுக்கு இந்த மாதிரி சில குவான்டிட்டிஸ் கொடுத்துட்டு அது வந்து டைரக்ஷனல் யூனிட்டா இல்லையா, அதாவது வெக்டாரா ஸ்கேலாரான்னு கேட்பாங்க. எக்ஸசைஸ் 1. எக்ஸசைஸ் 2ல இருந்து will be performing the algebraic operation. நீங்க எப்படி மேட்ரிக்ஸ்ல அடிஷன், சப்ட்ராக்ஷன், மல்டிப்ளிகேஷன் எல்லாம் பெர்ஃபார்ம் பண்ணீங்களோ அதே மாதிரி தான் இங்கேயும் பெர்ஃபார்ம் பண்ணுவீங்க. இட்ஸ் கோனா பி வெரி ஈஸி. ஓகே மேம், டன். ஓகே. எஸ்.